Hello students, how are you? Today onwards we are going to start 10th standard syllabus, and in 10th standard there are totally 7 units. So as we all know, each unit consists of one prose, one poem and one supplementary reader, and today we are going to start the first prose, his first flight. So before that I ask all the students to download the English book which is available online, and before going into the lesson, I'm going to give you a warm-up or activity for you. The activity is, there are some of the travelers' name given here: Marco Polo, Christopher Columbus, Ibn Battuta, and so on. So what are you going to do is, you can select any 2 travelers and just browse about them, who they are and what are all the places that they traveled and what are the new things they found. So these are the things that you are going to do. So 2 travelers நீங்க choose பண்ணி, so அவங்க எங்கெங்கலாம் travel பண்ணிருக்காங்க, அவங்க புதுசா என்னென்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படினு சொல்லிட்டு just you are going to browse. So this is just a warm up activity for you before going into the lesson. And and I'm going to ask you a question. Have you ever seen a bird making its first ever attempt to fly? So நீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு bird வந்து first எப்படி வந்து அது பறக்க கத்துக்குச்சு அப்படினு சொல்லிட்டு have you seen? I haven't seen. What about you? Because in our house and all, only hen will be there. Those who have dove வந்து some people pet bird வச்சிருப்பீங்க. So they might have seen how bird will start its first flight. For example, take us for example. So நம்ம first பிறந்த உடனே வந்து கொஞ்ச நாள்ல வந்து நம்மளா ஃபாஸ்டா நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோமா? No, what happened? First we crawl. First நம்ம தவக்க ஆரம்பிச்சிருப்போம். Then what happened? Slowly ஏதாவது புடிச்சிட்டு நடக்க ட்ரை பண்ணிருப்போம். Then what happened? Slowly கீழ விழுந்து தான் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்? நடக்க கத்துட்டு இருப்போம். So same with birds can't walk. So what they will do? They will fly. So எடுத்த உடனே birds வந்து fly பண்ணிருமா? No, it's just கொஞ்சம் வந்து it should learn, right? So this lesson, his first flight, is about a young seagull. ஒரு young seagull அப்படின்றது sea coastல வாழ்ற ஒரு வகையான bird. Okay, so அந்த seagull எப்படி வந்து first அதோட flight first பறக்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்குது அப்படின்றதா this story-யோட outline. Okay, so the story was written by Lion O. Flaherty அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு. So before going into the lesson, let's learn something about Lion O. Flaherty. So Lion O. Flaherty அப்படின்றது 1896ல இருந்து 1884 between these period he lived. இவர் வந்து ஒரு ஐரிஷ் நாவலிஸ்ட். ஸோ இவர் அயர்லாண்டை சார்ந்த ஒரு நாவல் எழுதுறவர். ஓகே, ஸோ he is called as Irish novelist and short story writer. He wrote many short stories and a major figure in the Irish literary renaissance. ஸோ லிட்ரரி ரெனைசான்ஸ் அப்படின்றது ஒரு ஃபேமஸான பீரியட். ஸோ அந்த பீரியட்ல இவர் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ரைட்டராக இருந்திருக்கார். ஓகே, ஸோ ஹி வாஸ் த ஃபவுண்டிங் மெம்பர் ஆஃப் தி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் அயர்லாண்ட். ஸோ அயர்லாண்டில் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி இருக்குல்ல, ஸோ அதோட ஃபவுண்டர் இவர் தான். A native Irish speaker from the Gaeltacht. So Gaeltacht அப்படின்ற இடத்துல வாழ்றவர் தான் இந்த Lion O. Flaherty. It is in Ireland. Okay, O. Flaherty wrote almost exclusively in English except for a small number of short stories in the Irish language. So mostly இவர் வந்து இங்கிலீஷ்ல தான் வந்து நிறைய எழுதியிருக்காரு. Only few short stories he is written in his native language, Irish. So இவரோட native language Irish இருந்தாலும் he wrote many short stories and novels in English only. He spent most of his time in traveling and lived comfortably and quietly outside the spotlight. So he likes traveling a lot, and இவருக்கு வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஆசை கிடையாது. ஸோ வந்து ஒரு நார்மலான லைஃப் நல்லா ட்ராவல் பண்ணிட்டு he want to experience that kind of life. So this is the overall some ideas about and some informations about Lion O. Flaherty. And let's go into the lesson. So it is a very small lesson. It is very easy. Come on, let's start. The young seagull was alone on his ledge. His 2 brothers and sisters had already flown away the day before. So a young seagull வந்து, it is
standing or it is being alone on a ledge. ஒரு ledgeல தனியா இருக்கு. So what does mean by ledge? In glossary you can find what does mean by ledge. அப்படினா ஒரு shelf மாதிரி project ஆகி ஒரு vertical surfaceல இருக்குது. For example, see this picture, the pictureல இந்த இருக்கா. So where it is standing. So ஒரு cliff மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு endல நிக்குதா. So that is called as ledge. So his two brothers, so in the seagull ku rendu brothers or a sister irukku. So that are also birds, had already flown away the day before. So ellame onna da perandirukanga, maybe 1 or 2 days ku munnadi and the birds la perandirukkum. So it's like mundha naale ivangoda brothers sisters la paraka aarambichitaanga. Okay, so flown abina fly, flew, flown. Past participle form of fly da flown. Okay, so V3 form already I taught you. So flown away the day before. So mundana naale brothers or sisters so paraka aarambichitaanga. He had been afraid to fly with them, but he is very very afraid to fly with them. So first பறக்கிறப்ப see heightல வேற இருக்கும். So it's a very small bird, so it is very afraid. So நம்மளும் first வந்து நடக்கிறதுக்கு சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்குலாம் பயப்படுறோம்ல. So likewise the seagull is also afraid to take us first flight. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So paravalla, I have to fly அப்படினு சொல்லிட்டு it took it take a little run. So கொஞ்சம் சீக்கிரமா வேகமா நடந்து போய் brink of the ledge means edge of the ledge. So அந்த ledge ஓட edge வரைக்கும் ஓடி போய் பறக்கலாம் ட்ரை பண்ணுது and attempt to flap his wings. So he flapped his wings means our wings வந்து up and down move பண்றது. So moving the wings up and down is called as flapping the wings. So எப்படி வந்து ஒரு bird பறக்கும், it will flap his wings and only it will fly, right? So that's what it tried to do, but what happened in the end, அப்படி end வரைக்கும் போறப்ப he became afraid. So it came back. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. So கீழ என்ன இருக்கு அப்படினா, so see you can see here, so the edge வரை போயிட்டு பாத்தீங்களா அதால பறக்க முடியல because அவ்ளோ sea ஒரு படர்ந்த sea வந்து காணப்படுது. So that is called as expanse of sea. Okay, so big expanse of sea is there. So it became afraid and stretched down beneath was a long way down. அதுவும் அந்த ஆழம் வந்து ரொம்ப long way down, miles down இருக்கு, நிறைய மைல் தூரம் இருக்கு கீழ. So அவ்ளோ ஆழமானது, how can it fly? It became afraid. He felt certain that his wings would never support him. கண்டிப்பா தெரியும் அதோட wings வந்து என்ன சப்போர்ட் பண்ணாது அப்படினு சொல்லிட்டு it became afraid. So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. அதனால பயந்து என்ன பண்ணிச்சு, இந்த இடத்துல இருந்து it became பின்னாடி திரும்பி ஓடி போய் முந்தின நாள் வந்து it stayed and it slept in one hole. ஒரு சின்ன ஹோல்ல தான் வந்து அது வந்து இருந்துச்சு முந்தின நாள் நைட். So அதே இடத்துக்கு போய் உட்கார்ந்துச்சு. So it became very afraid. Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. So அவங்களுடைய brothers and sisters ஓட wings இதோட wings விட குட்டியா இருக்கு, இருந்தாலும் அதுங்கெல்லாம் வந்து what it is very courageous and it flied. ஆனா இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் பயமா இருந்துச்சு இந்த seagullக்கு and அதுங்கெல்லாம் வந்து வேகமா ஓடி போய் அந்த எட்ஜ் வரைக்கும் போயிட்டு என்ன பண்ணுச்சுங்க, அதோட wings வந்து flap பண்ணிட்டு it flew away. பட் ஆனா இந்த seagull it failed to muster up courage. muster upனா gather, அதோட courage எல்லாம் gather பண்ணி plungeனா ஒரு jump. So it's like trying to fly, அத வந்து plunge ஒரு plunge இருக்குதுன்னு சொல்வாங்க. Okay, which appeared to him so desperate. ஆனா அந்த courage எல்லாத்தையும் gather பண்ணிட்டு அந்த ஒரு push பண்ணி அந்த fly பண்ண try பண்றதுக்கு what it appeared to him so desperate. Desperateனா hopelessனு அர்த்தம், அதாவது நம்பிக்கையே இல்லாம இருந்துச்சு, என்னால பறக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு it was so hopeless. Desperate means நம்பிக்கை இல்லாம இருக்கிறது. His father and mother had come around calling to him shrilly. So shrilly means high pitched voice la. So bird கத்துறதெல்லாம் கேட்டிருக்கீங்களா, especially peacock, how the sound of the peacock will be. That sound, you can imagine. So his father and mother had come around calling to him shrilly, scolding him, threatening to let him starve on his
ledge unless he flew away. ஸோ அவங்களுடைய ஃபாதர் மதர்லாம் வந்து பறந்துட்டு அதை சுற்றி சுற்றி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஸ்கூல் பண்ணி இப்போ நீ பறக்கலை அப்படின்னா உனக்கு சாப்பாடு கிடையாது, யூ ஷுட் ஸ்டார்வ் ஆன் த லெட்ஸ், நீ அங்கேயே கிடந்து பட்னியாக கிடக்க வேண்டியதா, லைக் தட் தே ஆர் த்ரெட்டனிங் ஹிம். ஸோ பயமுறுத்துறாங்க அப்போ தானே இது பறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் தேர், he could not move. So here two questions are given. Why did the seagull fail to fly? I am not going to give you an answer, you are going to find out the answer. So already நம்ம பார்த்திருக்கோம் எதுக்கு இந்த young seagull பறக்க மாட்டேங்குது. Just now I said okay. Then what did the parents do when the young seagull failed to fly? So அந்த seagull பறக்காம இருக்கிறப்ப அந்த parents என்ன பண்ணாங்க, பறந்துட்டு வந்து என்ன சொன்னாங்க அதான் நீங்க எழுத போறீங்க. Yeah. Okay, then that was so 24 hours ஆச்சு, ஒரு நாள் ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு. அது வரைக்கும் உங்க பேரண்ட்ஸ் எல்லாமே அந்த பிரதருக்கும் சிஸ்டருக்கும் they are teaching them how to fly, but it is standing alone on the ledge, very sad, without food. ஆனா என்னாச்சு, ஒன் டே ஃபுல்லா ஆயிடுச்சு. ஆனா இது இந்த இடத்துல தான் இருக்கு, பயந்துட்டு அது பறக்கவே இல்லை. ஓகே, ஸோ அதனால யாருமே இது கிட்ட கூட வரல. சின்ஸ் தென் nobody had come near him, no one has come near him, his mother, father and his brother. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. ஸோ நேற்று ஒரு நாள் ஃபுல்லாக இது வேடிக்கை பார்த்துட்டே இருந்திருக்கு. எதை, his mother and father are teaching the brother and sister. இதோட brother and sisterக்கும் உங்களுடைய மதரும் ஃபாதரும் டீச் பண்ணுறாங்க என்ன, எப்படி வந்து ஃப்ளை பண்ணுறது, எப்படி வந்து வேவ்ஸில் வந்து you can move. So you can see in Discovery Channel how the birds will skim in the waves. Waves la eppadi தத்தி போகி dive for fish, எப்படி வந்து ஃபிஷ்க்கு டைவ் பண்ணி வந்து ஃபிஷ் வந்து கேட்ச் பண்ணுறது. ஸோ லைக் தட் எல்லாமே வந்து உங்களோட பேரண்ட்ஸ் அந்த பிரதருக்கும் சிஸ்டருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறது இது பார்த்துட்டே இருந்திருக்கு. ஓகே, and he had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. அது இன்னொன்று பார்த்துருக்கு என்ன அப்படின்னா, அதோட பிரதர், ஐ மீன் இந்த யங் சீகலோட பிரதர், ஓல்டர் பிரதர் கேட்ச் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஹெரிங். ஸோ அவங்க அம்மா சொல்லி கொடுத்ததை கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வாட் இட் டைவ்ட் அண்ட் காட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ். அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ்ஷை அதுவாகவே கேட்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ அந்த ஃபிஷ்க்கு நேம் தான் ஹெர்ரிங். ஹெர்ரிங் அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சில்வர் ஃபிஷ். Okay, so that is called as herring. And devour it. What is mean by devour? For example, உங்களுக்கு பிடிச்ச சாப்பாடு இருக்கு, ஸோ அது வேகமா சாப்பிடணும்னா how you will eat, you will devour. Devour means what? Swallowing immediately, அதாவது சீக்கிரமா விழுங்குறது. ஸோ ஓகே, how the birds will eat, நம்ம மாதிரி chew பண்ணியா சாப்பிடுவோம். No, it will devour. ஸோ அதை கேட்ச் பண்ணோன்னா அப்படியே முழுங்கிடும். அப்படி தானே? You have watched in Discovery Channel, like how channel, right? How the birds will eat. Yeah, standing on the rock while his parents circled around raising a proud cackle. So இது வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கு. அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் அவங்களுடைய பையன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹெரிங்கை கேட்ச் பண்ண சந்தோஷத்தில் சுற்றி what they are doing, they are making a proud cackle. Cackle means noise. சந்தோஷமாக ஒரு சவுண்ட் வந்து எழுப்பி they are very happy. And all the morning the whole family had walked about on a big plateau midway down the opposite cliff, laughing at his cowardice. So இப்போ மார்னிங் ஆயிடுச்சு, ஒன் டே பாஸ், த ஹோல் ஃபேமிலி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவனை சுற்றி வந்து அது ஆப்போசிட், ஐ மீன் இது வந்து ஒரு லெட்ஜில் இருக்குது. ஸோ ஆப்போசிட்டில் ஒரு பிளாட்டிவ் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கே ஆப்போசிட்டில் ஒரு மலை மாதிரி, ஒரு குட்டி மலை மாதிரி ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ அங்கே தான் அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் த பேர்ட்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் தே ஆர் வாட் தேர் டூயிங், தே ஆர் லாஃபிங் அட் ஹிஸ் cowardice. Cowardice மீன்ஸ் இப்படி கோலத்தனமாக இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே ஆர் லாஃபிங் அட் தி பேர்ட். பிகாஸ் வாட், ஒன் டே ஆச்சு இது ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு பயந்துட்டு it is staying there and everyone are making fun of him. The sun was now ascending the sky. So slowly one day ஆகி sun வந்து next day வந்து sun வந்து ascending ஆகிட்டு இருக்கு. Ascending means climbing அர்த்தம். So சூரியன் வந்து உதிச்சிட்டு இருக்கு. Okay, and blazing warmly on his ledge that faced the south. So blazing means shining. So வந்து அந்த சன்னோட ஷைனிங் மார்னிங் ஒரு லைட்டாக வார்மாக இருக்கும்ல. So that's the feeling they expressed here. And he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. So ஒரு 24 hours அது எதுவுமே சாப்பிடல அப்படி தானே. ஸோ ப்ரீவியஸ் நைட்ஃபால்லேருந்து ஸோ வாட் ஹேப்பன்ட் அதோட ஹீட்டை வந்து தாங்கிக்க முடியல. இஃப் யூ ஆர் ஈட்டன் ஃபுல், இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக இருந்தோமா கூட நம்மளுக்கு அந்த வெயில் தெரியாது. ஆனால் இப்போ பட்னியாக கிடக்கிறப்ப ஹவு யூ வில் ஃபீல். இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்விங் மீன்ஸ் அந்த ஹீட் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாக தெரியும்ல. அதே மாதிரி தி யங் சீகலுக்கு இட் couldn't bear the heat. Then he
found a dried piece of mackerel tail at the far end of his ledge. Now there was not a single scrap of food left. So ஒரே ஒரு அந்த லெட்ஜ்ல சாப்பாடு இருக்கான்னு தேடி பார்க்குது. ஒரே ஒரு எண்டில் ஒரு mackerel fish was also a kind of fish which is found in ocean. So it's like அதோட tail மட்டும் அங்கே கிடக்கு. ஸோ அந்த tail எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு எதுவுமே கிடைக்காதனால அதை எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு it was searching for food but there is no single scrap of food. ஸோ ஒரு single scrap of food கூட எங்கேயுமே அதுக்கு கிடைக்கல. He had searched every inch, rooting among the rough, dirt-caked straw nest where he and his brothers and sisters had been hatched. So hatched means முட்டை பொரிக்கிறது. ஸோ இதோட இடம் இருக்கு தெரியுமா? ஸ்ட்ரா நெஸ்ட் மீன்ஸ் வைக்கோல்னால செய்யப்பட்ட ஒரு நெஸ்ட் மீன்ஸ் தேர் த ஹோம் ஆஃப் த பேர்ட். ஸோ அந்த முட்டை பொரிச்சிருக்கும் தெரியுமா? அந்த நெஸ்ட்டில் போய் அந்த டர்ட் கேக் ஸ்ட்ரா கேக்னா வைக்கோல்னால செய்யப்பட்ட நெஸ்ட் கூடு. ஓகே, ஸோ அதில் போய் தேடி பார்க்குது ஏதாவது இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எதுவுமே இல்லை. என்ன இருக்குது? அதோட முட்டை ஓடு மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ எக் ஷெல் ஆஃப் the birds are only there. So what it did, he even gnawed at the dried piece of eggshell. So என்ன பண்ணுது? அந்த nod means bite பண்ணி chew பண்ணி அந்த எதையும் சாப்பிடுது. வேற எதுவுமே சாப்பிட கிடைக்காதனால it is eating the shell of the egg. It was like eating a part of himself. அதவே சாப்பிட்ற மாதிரி அதுக்கு ஃபீல் ஆகுது. But still it couldn't stop it because he has no food to eat. So here another two questions is there. What was the first catch of the young seagull's older brother? Now ரெண்டு fish name சொல்லிருக்கேன். One is herring, இன்னொன்னு mackerel. Okay, so first herring, why I said means so no, I won't tell. So ஏதோ ஒரு fish, okay, herring, mackerel, you should find out. ஒரு fish வந்து first the older brother catch பண்றது, இன்னொரு fish ஓட tail இந்த bird போய் சாப்பிடுது. So இந்த questionக்கு எது ஆன்சர்னு you have to find out. What did the young seagull manage to find in his search for food on the ledge? So the search பண்ணி பார்க்கறப்ப என்ன கிடைச்சிச்சு seagullக்கு? ரெண்டு விஷயம் கிடைச்சிச்சு. No, you have to answer this question. Okay, and yeah, let's go next. He then trotted back and forth from one end of the ledge to other end of the ledge. Trotted na slow-ஆ மூவ் ஆகி போறது. So இந்த பக்கத்துல இருந்து அந்த பக்கமா, அந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கமா, it is moving back and forth. போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கு because it is not having food. His long grey legs stepping daintily. So கொஞ்சமா ஆக it is hungry, right? So it could not move fastly. So the legs வந்து ரொம்ப அப்படியே ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பு டெயின்ட்டியா எடுத்து வைக்குது. What is by daintily னா ஸ்லோவா, ஜென்டிலா, ஃபாஸ்டா போகாம. Trying to find some means of reaching his parents without having to fly. So அவங்களுடைய பேரண்ட்ஸ்லாம் அந்த end of the cliffல இருக்காங்க. ஸோ இங்கேருந்து எப்படி பறக்காம அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போகிறதுன்னு what it is doing, it is thinking. Okay, but on each side of him the ledge ended in a sheer fall of precipice with the sea beneath. ஆனால் எல்லா சைட்லேயுமே அந்த ledge வந்து எப்படி இருக்கான்? இப்படி நட்டு கொத்தலாம் இருக்கான். That is we have seen in the picture, right? So it is very deep sheer fall. இப்படி போனோம் அப்படின்னா அப்படி டப்புன்னு விழுக வேண்டியதான். So it's like vertically இப்படி இருக்கு. Okay, so it's like sheer fall of precipice with the sea beneath. அடியில sea இருக்கு. So if it fall, it will fall on the sea only, and between him and his parents there was a deep wide crack. So இந்த சீகலுக்கும் உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் இடையில ஒரு பெரிய கிராக் இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா பறந்தா மட்டும்தான் it can go and reach its parents. Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. So அதனால ஒன்று மட்டும் தான் பண்ண முடியும். நார்த் சைடில் இந்த cliff நோக்கி பறந்தா மட்டும்தான் it can do. But then on how could he walk? There was no ledge and it was not a fly. And above him he would see nothing. The precipice was sheer and the top it was perhaps farther away than the sea beneath. So it's like மேலேயே போக முடியல, it could not fly also, அதால எதுவும் பார்க்கவும் முடியல, and see beneathல இருக்கு. He has no choice. நடந்து போக முடியாது. It can't jump or anything. It can only fly to reach its parents. So he stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. So என்ன பண்ணுதுன்னா அப்படி அந்த end வரைக்கும் போயிட்டு, it is, have you watched Discovery Channel like how the birds will stand? Some birds will stand on one leg. ஒரு leg வந்து இப்படி தூக்கி வச்சிட்டு ஒரே ஒரு legல நிக்கும். So yeah, like that this young seagull is also standing. அப்புறம் நின்னுட்டு it is pretending to be falling asleep. So
தூங்குற மாதிரி நடிக்குது. Okay, so it's like it is acting like falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau, dozing with their head sunk into their necks. Okay, ஓகே, ஸோ வந்து அடுத்த எண்டில் அவங்களுடைய பிரதர்ஸும் சிஸ்டர்ஸும் அந்த பிளாட்டியூவில் வந்து டோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டோஸ் மீன்ஸ் உட்காந்து ஒரு லைட்டாக குட்டி தூக்கம்னு சொல்லுவாங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் டோசிங். இட்ஸ் லைக் தூங்கி தூங்கி விழுவோம்ல, ஒரு குட்டி தூக்கம் மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இஸ் டோசிங் அண்ட் தே ஆர் டோசிங் வித் தியர் ஹெட் சங்க் இன்டு த நெட்ஸ். ஸோ த ஹெட்டு வந்து நெக்குக்குள்ளே வச்சுட்டு அப்படி தானே பரவலாக தூங்கும். ஸோ இட்ஸ் like that the brother and sister is sleeping. His father was preening the feathers on his white back. ஸோ வெயிட்டாக இருக்கிறதோட பேக்கில் வந்து the father வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, the father seagull is preening. ப்ரீனிங்னா என்ன அப்படின்னா அதோட அந்த பீக்கை வச்சு இப்படி சுரண்டி அதோடைய ஃபெதர்ஸை க்ளீன் பண்ணும்ல. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரீனிங். ஸோ அதோட ஃபெதர்ஸை அதுவே வந்து ப்ரீன் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, only his mother was looking at him. பட் அதோட மதர் மட்டும்தான் அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கு. அச்சோ, பிகாஸ் அவர் மதர் இஸ் ஆல்வேஸ் கைண்ட், ரைட்? யா, இஃப் யூ ஆர் ஹங்க்ரி, த ஒன்லி பர்சன் ஹூ இஸ் வெரி வெரி சேட் வில் பி வெரி சேட் இஸ் ஆர் மதர். ஸோ நம்ம சாப்பிடாம இருந்தால் நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட போகிறது யாரு? நம்மளுடைய அம்மா தான். ஸோ லைக் தட் த யங் சீகல்ஸ் மதர் இஸ் வெரி வெரி சேட். இருந்தாலும் அது பறக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அவங்க எல்லாரும் அப்படி பண்ணுறாங்க. பட் ஸ்டில் it is very sad because it is not flying. Okay, so we finished 2 pages and still 2 pages is there, so only 1 page da irukku, so that we will see tomorrow. Okay, so இன்னைக்கு உங்களோட homework என்ன அப்படினா ரெண்டு traveler பத்தி I asked you to browse. அது just நீங்க எழுதலாம் வேணா, just you see and see some information about them. And what you are going to do is in the 4 questions க்கு answer நீங்களா உங்களோட own words எழுத போறீங்க. So this is the today's task I am giving it for you. And yeah, this is the end of the class, and tomorrow I will teach you the other half of the lesson. Okay, so take care students, and please do the homework fast. Okay, bye.